Fala galera, Slash na área. Bom, trazendo aqui hoje para vocês então o incrível lançamento do ano, Kingdom Come Deliverance 2. E galera, eu estava muito, mas muito ansioso por esse jogo. Eu joguei esse jogo alguns anos atrás, o primeiro game da franquia. E esse jogo me chamou muito a atenção pelo incrível realismo e pela trama também que o jogo, pela época que o jogo se passa. E eu tenho um grande carinho e interesse em jogos medievais em geral, né, de eras medievais. E esse jogo é extremamente bom e entrega tudo que você imagina, que você espera dessa era, rapaziada. Então eu sugiro muito que vocês joguem e que se dê essa oportunidade de estar aproveitando esse incrível e maravilhoso jogo, tá? O primeiro jogo ali, rapaziada, se passa ali pela época de 1403, né? Também é frequentemente chamado de Idade Média Tardia, né? Ali no Sacro Império Romano Germânico. E nessa época, pessoal, tava acontecendo ali uma guerra civil, né? No primeiro jogo ele mostra, a gente tá ali controlando então o nosso personagem, Henry, filho de um ferreiro, de um grande ferreiro ali na cidade, a serviço de seu lord. E nesse meio tempo, pessoal, ali, meio à guerra civil, a gente acaba perdendo o nosso pai. E então a gente, durante a trama, a gente busca uma grande vingança, né? Pelo assassino de nosso pai. A gente acaba, durante a trama, a gente acaba se juntando ali com um lado da guerra, né? Um lado da guerra. E a gente acaba desenvolvendo muito o nosso personagem, né? Henry, que de um simples plebeu no início do jogo, acaba se tornando ali, no final do jogo, um braço direito do Lorde, né? Do Lorde da região. E o jeito que o jogo trama isso é simplesmente incrível, tá? Então aqui hoje eu espero muito, né? Espero muito esse jogo, que pelo final do primeiro jogo, o segundo jogo ele continua exatamente de onde parou. E aqui então eu espero ver o Henry muito mais maduro, né? Muito tempo de guerra, e a gente espera ver o Henry, que era um simples plebeu, hoje está se tornando um lord, ou que já está simplesmente junto da nobreza ali. A gente espera ver muito a trama do que tá para acontecer, rapaziada. Então vamos seguindo aí com a gameplay, né? Meu jogo aqui eu deixei ele no ultra. Então se tiver algum lagzinho, algum travamento, por favor, peço que você comente nos comentários aí, né? E já para pedir também, deixa o like, se inscreve no canal, que vai me ajudar muito aí. Eu que sou um criador novo aqui, né? Tô tentando fazer esses tipos de séries, eu gosto muito, então eu queria muito fazer essa série aqui. Beleza, rapaziada? Então vamos lá. Vou começar o jogo aqui. Lembrando que o jogo é legendado, tá, pessoal? O primeiro jogo ele era em inglês, então a gente tinha que colocar em espanhol ali, ou até mesmo se esforçar ali para estar entendendo bem o jogo, né? Eu que joguei diversas vezes ali, consegui entender bem a trama. Então vamos lá. O gráfico tá incrível, hein? Keep firing! Don't stop! We need more arrows! I need help here, damn it! You grab whatever you can and get up top! What are you doing here? Lembrando também, pessoal, que no fim do primeiro jogo a gente tá indo com o Lord Hans para fazer uma missão diplomática, tá? Em direção desse reino aí, que a gente estava saindo no final do primeiro game. Já tá fazendo uma missão diplomática entre os dois lados da guerra. Godwin! Where's your weapon? To the battlements! Move! Father!
Will you come to anoint us before we die? We'll get anointed after the battle, Sir Hans. With booze. Get ready! Take cover! Now! Forward! A rude awakening, eh? Make it count. Galera, a arte desse jogo tá impecável, tá incrível. Só daqui já tô amando o jogo. Goodwin! Over here! Get up there quick! We have to repel them! Shoot him! Oh, knock it down! Os comandos são bem parecidos do primeiro jogo, né? Com o arco do primeiro jogo. A diferença é que a gente não tinha essa besta aqui, né? Grande novidade pro jogo também, nova mecânica. Eu tinha uma grande dificuldade, pessoal, de atirar com o arco no primeiro jogo. Porque o jogo é muito realista, pessoal. Não tem questão de mira, realmente você tem que alinhar aqui e se virar com o que tu tem. Tem que ir um pouquinho mais pra baixo, né? Contra a angulação. Cara, King não peca em nada, cara. Certo. You're not up to it. Então está bem, a gente não tomou nenhum dano, não tomou nada até agora. Move downstairs. We can handle it here. Certo. Forward way! Quick! Return fire! What the fuck are you waiting for? Goodwin, get over here with that cross. Join the line. Stay covered! Help up with that Nossa. That's it! Get ready for another attack! Pessoal, é incrível ver como em Kingdom Come Deliverance 2, tanto um quanto o 2, a gente nunca vê esse tipo de guerra acontecendo desse jeito, né? A gente sempre vê diferente, então o jogo busca o realismo máximo. O realismo máximo de tudo, e a gente consegue ver exatamente como era naquela época, né? A gente tem uma base bem sólida do que seria uma guerra medieval naquela época. Então isso é muito bom. Espero que tá na mecânica do game de combate, eu era muito bom. Espero que seja parecida a mesma mecânica. Knock it down! No! Come help me with this we can go home! Mecânica nova de conversar aqui. You need to be Embora escadas, certo. you like that? Knock down the ladder! I'll shoot your head off. Outstanding! Knock it down! Peraí, deixa eu pegar essa escada aqui. I'll shoot you head off!
Quase fui de base, rapaziada. Queria ser um pouco essa qualidade, apesar de que em 20 quadros é triste. I've been hit. Like, don't poke at it. Just calm down. Oh, Dentist Fortuna, fucking you, vat. Jesus. You were only supposed to deliver a message to Trotsky. The most adventure I was expecting was a fuck or two. Everyone to the tower! É isso então, se iniciou a saga do Kingdom Come Deliverance 2. Bom galera, não sei o que esperar sinceramente ali. A gente chegou ali para entregar essa mensagem diplomática ali. O rei foi capturado como no início da trama. Cara, eu lembro que eu vi isso no trailer, cara, era muito bom. Oh, Dentist Fortuna, you vat! What's that you keep yelling, Sir Hans? É muito Good legal ver gracious, que o Henry, you don't mean to tell se me you tornou a don't pessoa know que... Latin? My apologies, Your Grace. Unfortunately, I was too busy shoveling shit and picking turnips to find time for studying Latin. We shall have to rectify that. I can't have an ignoramus for a personal bodyguard. Anyway, this Audens, whatever. What does it actually mean? Oh, Dentes Fortuna Juvat. Fortune favors the brave. I don't doubt it. All we have to do is deliver a letter to Lord Otto von Bergov and ride back again. Doesn't take much bravery. Christ, Henry, don't be such a stick in the mud. Aren't you glad to be finally out of that hellhole where we can finally enjoy some adventure? See a bit of the world. Meet new women. And simply have some fun. Sure, but you promised Johannes that you'd be as good as gold, and I'm personally responsible for your safety. Besides, Trotsky's in the middle of nowhere, so I wouldn't expect much excitement there. God help me, my bodyguard's a monk who can't speak Latin. Sir! Trotsky! Falando, galera, que a gente vê esse acontecimento todo, desde conseguir um cavalo, de ter armaduras de placas, que a gente sabe que nessa época é extremamente somente a nobreza tinha esse tipo de recurso pessoal. Pode ver que Hans ali tá com uma armadura que dificilmente, impossivelmente, né, possível algum plebeu ou alguém, um soldado mais comum do exército ter uma armadura de placa. Então a gente vê ali esse modo é muito legal.
Well, Henry, looking forward to new adventures? Adventures that will become the stuff of legends? Of course I am. We'll show them what fine fellas have turned up on their doorstep. You bet we will. We'll hand over our important message and then hop, skip to the nearest tavern. We'll drink to our success and chase some local wenches, eh? But why didn't Uncle Hanush take care of it himself? Unless, maybe he's just testing me. Aye, it does look like that. He'll hand over all the Ratai estates to you one day. So I expect he wants to be sure you won't botch it. Of course. How could I possibly botch it up? There are foreign armies rampaging through Bohemia. The king is in captivity, God knows where. And here we are in the middle of it all, carrying an important document. No, I intend to make the most of this trip, one way or another. So do I. How is that? Fortuna... Audentes fortuna juvat! See now, there's the Henry I know and love. Well, enough of the chat. Trotsky's almost within reach. Sir Hans, how's it looking there in the back? All good, Oaks. Just keep your eyes on the road ahead. Exactly. If anything in front of us even looks like it's moving, we want to know. Keep your hair on, Nick. Old Oak's got eyes like a hawk. I don't miss nothing. Pessoal, cheguei a jogar esse jogo em espanhol, com legenda em espanhol também, de tão bom que é esse jogo, pessoal. Eu já me sinto no mesmo estado do primeiro jogo. A trama é realmente incrível, impecável, impecável. Sir. Should we get ready for a fight? Take it easy, Henry. They're wearing von Bergov's colours. They're from Trotsky. Around them! Don't let them get away! Besides, you don't stand a chance against them. Don't do anything foolish, fellas. Just follow my orders. Halt! What are you after here? Is this usually how you greet visitors, my good man? This is how we greet armed strangers when bandits are pillaging everywhere. Can you not distinguish between a noble and a bandit, sir? It's not always that straightforward these days. Who are you people? Sir Hans Capon of Perkstein. I bear a letter for Sir Otto von Berghoff from my master, Sir Hanush of Lipa. This is indeed the seal of the Lords of Lipa. And unless I am mistaken, Lord Hanush of Lipa is on the side of King Wenceslas. Well, While my master is a member of the League of Lords, who side with King Sigismund. well, So it would appear we are enemies. We're not enemies. We're carrying a message with the aim of putting a stop to the hostilities. And who are you? Henry, from Skalitz. Bom, aqui não posso fazer merda, né, rapaziada? Qual o seu estilo de jogo? O soldado gosta de ter uma arma na mão e usar uma armadura forte, também famoso por ser temperamento explosivo. O conselho prefere resolver as coisas usando seu conhecimento, língua afiada e palavras gentis. Não esconder no assunto, deve ter ações sem ser detectado. Experiências iniciais na escolha do cartão de desenvolvimento da coordenação sua. Pessoal, eu tô querendo muito
ir pro lado do soldado, mas acho que conselheiro parece que eu vou resolver mais fácil os meus problemas. Eu acho que me parece mais amplo. Temperamento explosivo é que eu vou trabalhar mais o medo, né? Bom, acho que eu vou escolher o que combina mais com o Henry, tá, pessoal? I'm Lord Capon's advisor and scribe, and now an envoy as well. From Skalitz, you say? The one that King Sigismund's Cuman forces plundered? And slaughtered everyone. Exatamente, e massacrado. Even so, I'm not going to Trotsky as an enemy, but as a peace envoy. Even so, you're still strangers here, and armed strangers to boot. And as it happens, we're on the trail of just such a band, so why should I trust you? Vamos lá, persuasão. Acho que é a mesma mecânica do primeiro. Você pode resolver diversas situações convencendo a outra pessoa nos diálogos. Você terá algumas opções de reação, mas cuidado. A persuasão requer que a outra pessoa acredite em você. Tá, pessoal, basicamente aqui no primeiro jogo a gente tinha um sistema de... desde você ter armadura limpa até o quanto você era bom em eloquência, carisma, em conversar, em atitudes boas dentro das regiões. Isso melhorava muito os pontos, né, dentro do personagem ali, né? Então, se você fosse um personagem que era muito opressivo ali, né, fazia muita opressão, você tinha muitos pontos de dominação e de intimidação, né? Tanto se você não fosse piedoso com seus inimigos, é a mesma coisa, né? O carisma ali, pessoal, era quando você está sempre ajudando, né, fazendo favores e sendo uma pessoa muito carismática, dando respostas carismáticas para todas as situações, então você aumenta muito o carisma, né? Aqui o jogo explica basicamente, né, o que é isso. Eu não vou ler tudo aqui para vocês agora, mas vocês podem pausar o vídeo e dar uma lida aí, que eu já sei como é que funciona essa mecânica. Tá, reputação, esse aqui eu vou dar uma lida, vamos ver. Então, situações se resolvem persuadindo outra pessoa nos diálogos, você terá diversas opções de reação, mas atenção, outra pessoa a pessoa nem sempre acreditará em você. É uma porcentagem, né, pessoal? Mesmo você sendo melhor, a pessoa mais carismática tem uma certa porcentagem, mesmo sendo alta, que você a pontuação sendo alta de que dê errado, né? E aí mostra exatamente os atributos, né, como era no primeiro. Só não lembro se o dinheiro ficava na direita, mas legal, gostei. Reputação perante outra pessoa, tá legal. Tá, parecido com o do primeiro também, né? Ali aquela carinha ali sorrindo, significa o nível que você tem de reputação mesmo outra pessoa, né? Ela pode ficar com raiva, né, dependendo das situações que você responde, o que você faz com ela, ou bem mais feliz do que essa daí. Acho que essa aí é a reputação neutra, né, que tá mostrando aí. A persuasão não é uma questão de tirar o número mais alto, mas depende de com quem você está falando, qual é a sua aparência e qual é a sua reputação. Como eu expliquei, pessoal. Por exemplo, geralmente é inútil ameaçar um bando de malfeitores usando apenas de violência, assim como afirmar ser nobre com palha saindo das botas. Exatamente, exatamente. Certo. Tá. As questões usando suas habilidades por mais, você tende a apelar para sua aparência nobre. As pessoas tendem a acreditar mais em um lord bem vestido do que em um mendigo. Ou ainda tente convencer os outros do seu cavalheirismo e oferecer suas habilidades de luta e sua força. Nós oferecer serviço aqui para eles. Eles que estão em números, eles estão bem mais numerosos que a gente, né, pessoal? A gente vai levar a lógica em consideração. Aqui seria uma batalha perdida, como o Lord Hans falou pra gente. Eu acho que a gente oferecer ajuda seria o meio mais fácil de eles aceitar nosso serviço, porque a gente está oferecendo nosso serviço, simplesmente pedindo nada em troca ainda. Oferecer uma aliança também parece bem convincente. Aqui seria realmente uma afronta. Eu não acho que seria muito ideal, não. Eu não quero que ninguém morra, principalmente que agora aqui no Kingdom 2 aqui, as ações aqui são muito mais... As ações são muito mais consecutivas, né? Tem muito mais consequências. Então aqui eu acho que eu vou... Cara, eu não vou só falar isso aqui, eu vou ser primeiro aqui, que eu acho que é o mais ideal. We want to resolve conflicts, not to stir up more. Once more, I assure you we have no evil intentions. You can escort us to Trotsky, and everything will be explained there. That we can guarantee. Very well. Show.
Pessoal, eu vou ter que mexer nesses 20 FPS que deve estar incomodando muito de vocês aí. Tá me incomodando um pouco já. Vou ter que ver por que tá caindo Sorry about the tanto. cold reception. You must be cautious. These bandits create mayhem, then vanish like ghosts. We'll be on our way. Oh, so you won't accompany us to the castle to see your lord? Sorry, sir, we can't. Listen, you won't make it to the castle before nightfall. Sir Otto's orders are to not admit anyone after dark, especially while we're away. You'd best camp until daybreak. I'll take your point. I mean, back home, the last time someone let a nobleman in trouble into their castle, we had to bombard it to get him out. Is there an inn in these parts, at least? There is one, but it's a bit of a way out, and I'm not sure your lordship would like it very much. God! What kind of a backwater have they sent us to? I just suppose we'll just have to manage somehow. Good luck in hunting down those bandits. Thomas, Captain at Trotsky. Thank you. And sorry again. Farewell. Farewell. Well, this is a bit of a hold-up. What now? Since there's no tavern within reach, we'll just bed down here for the night. The pond looks inviting, and we've got wine enough. And what about those bandits? É, eu conheço que passar Well, they're probably keeping their heads down, what with that big patrol combing the woods for them. Eu sinto que haverá conflitos, hein? Come on, fellas. We'll camp here on the bank. At least we can bathe. I stink almost as bad as the rest of you. And you lot are rank. Deixa eu ajeitar aqui, pessoal. E vai ser o suficiente pra eles estão aí, pessoal. Vai ser o suficiente já pra gente. A quantidade de FPS melhor. Henry! Call that dog to heel! Come here! What's all the fuss about, Mutt? Are you that hungry? All right, I'll see what I can get for you. Well, Fome, doguinho. hoorah! He said once, Ele comer. that barking was Diário. Nossa, aqui é muita coisa. Sessões, você pode passar na direita para a esquerda. Mapa inventário, navegar entre as sessões. É o jogador. Aqui, pessoal, que eu acho muito legal, tá? Quem não conhece Kingdom Come Deliverance, não sabe de como se trata todo o esquema da armadura, né, de um guerreiro da Idade Média, que eu achava que sabia. Até jogar Kingdom Come Deliverance 2 eu aprendi o nome de todas as coisas, pessoal. Desde o acolchamento, da gorjoeira, do jaquetão, né, que ajuda ali contra as pancadas dos equipamentos e dão um atributo de armadura. Aí desde até a armadura, então tem todos os passo a passos, né, pessoal? Até... Deixa eu ver o que mais que entrou novo aqui, que eu acho que essa bolsilha é novo, tá? Essa bolsilha é coisa nova, não tinha no primeiro game. Aumenta quantidade, força, peso, preço. Show de bola. Deixa eu iniciar a seguir algumas regras importantes. Armaduras montadas corretamente. Acho que esse sistema não tinha, hein? De montar armaduras corretamente. Montadas corretamente protegem melhor. Proteção sob o elmo. Da cabeça, de cabeça sob o elmo. Você sempre precisa usar a proteção de cabeça adicional sob o elmo, senão... Se tu tomar uma pancada no elmo, vai ir pra pancada pra tua cabeça, né? Tu vai ter que usar um acolchamento. Como a mufla e o capuz. O próprio plano protege você de cortes, enquanto a proteção de baixo absorve os impactos pesados, certo? Show de bola.
Ele tem uma camisa longa, grossa, acolchoada, que forma uma camada de amortecimento entre o corpo e o metal e a armadura protetora. Calças acolchoadas sobre a armadura de pernas, assim como o jaquetão. As calças acolchoadas criam uma camada leve entre o corpo e a armadura das pernas. Sapato sobre as esporas. Para usar as esporas corretamente, primeiro é necessário calçar os sapatos. Tá. Se tiver mais de um brasão, significa que eu equipei mais de um traje. Pode criar um conjunto completo de armadura para combate a curta distância, um traje furtivo para fazer coisas escondidas, ou até criar um traje elegante para quando quiser que o Henry cause uma boa impressão. Pô, isso é muito maneiro, rapaziada. Muito maneiro mesmo, galera. Nossa, esse menu tá incrível. Vou mostrar brevemente então, né? Os atributos que a gente teve, eu expliquei um pouco anteriormente. Legal. Gola da armadura, coifa acolchoada, eu tô usando controlando o capacete. A gente tem capacete e coifa aqui, quando a gente for pra alguma batalha a gente pode colocar aqui pra gente ter mais armadura. Certo. Você pode ver, pessoal, que a gente colocar ali, só de nós pôr a coifa na cabeça, a gente já perde notabilidade, ó. Sem a coifa a gente está em 40 e com a coifa a gente vai para 35. Isso aqui mostra seriamente que se você botar um visual, porque isso aqui, não, além de não estar combinando, está extremamente ridículo, está engraçado. Então o jogo já reconhece isso na hora. A gente não pode ficar fazendo besteira aqui, dependendo do que a gente faça dentro das ações do jogo, a gente pode acabar perdendo às vezes uma aliança ou alguma coisa muito importante do jogo, porque a gente não tem a notabilidade suficiente para tal ação, né? Here you go. Take it. Tá, tem que achar uma comida pro cachorro, certo? Que eu não tinha, né? Deixa eu pegar nada daqui, né? Come on, Conrad. What? Let's throw a few dice. For the love of God. How many times do I have to tell you? I ain't playing with you. Why not? Because you cheat. I do not. Huh? Here you go. And how come Take you it. always win then, eh? That's an easy one. Escolha a comida do I always cachorro. win, because you always O lose. que eu tenho que dar pra ti, amigão? Ha ha. Very droll. Seriously though, Tu quer Conrad, comer, my cara? old mate. Roll a few, eh? No. Hey, Conrad. One little Here you game, go. eh? Take it. Leave me alone. I know you only too well. It's all one little game. One little game. And then you go and take my last grocery. Eu realmente tenho que pegar alguma coisa mais específica pra ele, né? Isso não pode demorar um tempo a perder. Eita, Well then, Henry, Must have a tablet there. cara, nem sei quem me perguntou, agora eu tô perdido, guys. Nossa. Deixa eu ver com o mapa se eu consigo ler. Trava para o vira-lata. Give over, tankard. There'll be time enough for the tavern after we deliver the letter. Nossa, muito simples, cara. Eu não sei como é que eu consegui fazer isso. Porque também nos não, pô. Listen, would you have some scraps for a mutt? That's a good one. He already gobbled up a piece of Ele quer venison carne. while I was having a piss. I've got one last sausage and I'll be saving that for the way back. Look, Henry, I'm fond of that beast, but you ought to keep him under control. Come on, Oaks. We'll get to Trotsky tomorrow, and there'll be plenty of food there. We're a noble's escort, so they're obliged to feed us well.
Pheasant in wine, roast pork with apples. Those sausages of yours are only fit for a dog anyway. For Christ's sake, stop giving me a hard time. I'll have you know that sausage is fucking good. But neither you nor your dog will get to taste it. Wouldn't you swap it for something? I Bem, nós já might. perdemos, guys. Tank it as my ring. O jogo vai rolando I basicamente lost dessa it maneira. to him at dice, and if I go home without it, my old woman will send me right back. If you can get it back, I'll be glad to give you that sausage. Ganhar nos Well. dados. I'll see what I can do. Bom, faz um bom tempo que eu não jogo nos dados nesse jogo, pessoal. Ver se eu me lembro como é que joga. A gente vai ter que fazer um tutorialzinho aqui. I see you've got dice set up. Want a game? Sure. How's about spicing it up with a little wager? I heard you won a Nossa, ring que off jogo Oates. perder, cara. What about that? Fortune favours the brave, lad. But if you lose, you'll pay for everything I order in the tavern in Trotsky. All right? Aqui eu já vou me quebrar, cara. Tá aqui eu vou ter que ler, eu não quero perder isso aqui não. Interessado em jogar poderá encontrar uma partida de dados em qualquer taverna respeitável. Dado a ser mantido, seleção atual. Pontos coletados, mas não marcados. No inventário você pode escolher usá-lo antes da partida, a maioria dos dados. Você começa a partida jogando todos os 6 dados, assinale os dados de marcação. Deixe-os de lado e pontue com eles ao fim da rodada. Depois jogue os dados restantes de novo. Você pode continuar jogando até acabarem os seus dados. Porém, caso não obtenha nenhum dado que renda pontuação, você perderá todos os pontos que coletou na rodada. A arte dos dados é concluir a sua rodada e pontuar antes de correr o risco de não pontuar com nenhum dado. Atingir o objetivo de pontos irá vitorioso. Você pode visualizar todas as informações da posição da partida lá no canto inferior. Tá. Funções de pontos. Assim, nomeações de dados e seus valores em pontos. 1 é 100, 4 é 50, 1, 2, 3, 4, 5, 500, 2, 3, 4, 5, 6, 750. A sequência máxima é adicionado um valor a qualquer função de dados. 3, 1 é 1000. Legal. Cada dado adicional, após o terceiro dobra o valor. Tá, entendi, pessoal. Mais ou We'll menos. see whose side luck is on today. Tem que fazer as combinações, né? Aqui eu tenho 3, 6. Eu vou rodar. Tá. Dois, 3, 4. Pontuação bem feita aqui, né, rapaziada? Não me arriscar nesse. Esse lugar todo, sei lá. Is your mind in it at all? Tá. Data a ser mantida. Tá certo.
cara. Aye, that'll do. Acho que eu vou. No, that's as far as I go. Eu vou perder. Esse cara joga melhor que todo mundo. Esse cara vai ganhar de todo mundo, cara. Que isso? O cara é o melhor do mundo. Peraí, deixa eu ver. Tem 1, 2, 3, 4. 1, 2, 3, 4. What are you waiting for? Hell to freeze over? Tá, ele pode... Certo, 2. Só de pouquinho passarinho, tá? Well, you're not afraid of anything. Well, that's no great loss. You didn't have much anyway. Nada, né? Tá. Aí é triste. Nossa, 3-2, mas esse jogo aí tá roubando pra ele, cara. É um absurdo isso daí, velho. Não pode. Ah, o 1 pode continuar. God, I'm done. Ferrou. Nossa, ele pontuou ainda, cara. Tá, saquei. Nossa, mano, agora vou perder feio. Nossa. Ha! Ha ha! My lucky dice never fail. It's mine, friend. Tomorrow, we'll drink on Henry's coin. This is De great. pontuar à toa, cara. Cê You é can louco. never have too much ale. Want to try your luck again? Same wager. Bora, vamos. All right, Perder tudo, é tudo let's lá. carry on. Now I'll show you. Tudo ou nada, pô. I hope Lady Luck will be on my side. Eu tenho que acertar essas combinações aqui, cara. Nothing worth mentioning. O cara vem com coringa toda hora, velho. Como é que pode? Olha isso. That's enough for me. Your turn.
vai passar isso aqui, cara? Todo ponto o cara faz 1000, cara. Esse cara tá roubando, cara. Ha-ha! Ha-ha! My lucky dice never fail. It's mine, friend. Tomorrow, we'll drink on Henry's Nossa coin. senhora, aí é That's triste. just great. You can never have too much ale. Want to try your luck again? Same wager. All right, let's carry on. Tomara que não seja Não, I'll cada show vez you. mais, né? Senão tô devendo aqui pra ele aqui. Daqui a pouco eu tenho que dar tudo aqui, minha armadura. Come e on, then. bastante. Show us what you can do. Vou ter que ganhar, pessoal. Não vou Unless ser you're perdendo assim não, playing cara. for Que the isso? first time. O cachorro vai morrer de fome ali desse jeito. Ele vai que nem gente ali agora, né? Que senão... Esses dois quadros aqui não dá pra... Deixa eu ver aqui na ajuda uma coisa. Cinco e 50. Aí são combinações, né? Continuar a passar, senão vamos ferrar aqui. Here. Cara, esse dado azul dele aí, cara, só quer o que ele quer, cara. No, that's as far as Isso I aí é um go. absurdo. Tem 3, 4, 5, 6. Não sei se vai pontuar isso aqui não, cara. Tô pensando em gerar todos eles. Aqui eu passo, né, meu amigo? O cara mete 2.000 pontos nos bagulho que ele faz, cara, é absurdo. Olha isso, olha isso. My God, I'm done. Não digo, cara. O cara pontuou 5 milhões de pontos. Opa. 1, 2, 3, 4, 5. Eu vi que eu tinha uma coisinha boa. Dá pra ele não pontuar agora, hein? Eu não tô errando nada, cara. Jogou só um. Ele quis mais chances, né? Não. Ha-ha! Esse cara é My ladrão, lucky cara. dice never Muito fail. ladrão. It's mine, friend. Tomorrow, we'll drink on Henry's coin. That's just great. You can never have too much ale. Want to try your luck again? Mas Same vamos ir, wager. cara. Nós vamos ir até eu ganhar essa porra. aí. All Não right, pode. let's carry on. Esses Não, dados tá Alfred. viciado, gente. Tá viciado esses dados, cara. We'll see whose side luck is on today. Pô, agora sim o jogo tá jogando pra mim, ó. Cara, aqui eu vou pontuar, sou muito medroso. Sou muito medroso pra não pontuar isso aqui, gente. Aqui eu vou pontuar. Cara, esse jogo dele sempre vem em ponto, cara. É impossível, sempre vem em ponto.
Olha isso, cara. Toda a vida vem ponto. E vai gerar de novo. E vai vir ponto de novo. Olha, cara, vem um, cara. Como que vem um pro cara, velho? Como que vem um? A chance é quase nula. Ah, não. Aí é sacanagem. A gente tá na frente ainda, mas se ele ficar fazendo de 1 em 1, vai ficar jogando. Ah, What's this? puxa vida, velho. O cara vai ficar jogando 50-1 ali na minha frente. Aqui, tem aqui, ó, brincadeira. Aqui eu já vou pontuar. Poucas. Aqui eu já pontuo. O jogo tá ao meu favor agora. O jogo tá jogando comigo agora. Aqui eu ganhei, gente. Impossível. Impossível não ganhar dele. Ah, não. Começou, hein. Começou a roubalheira. Ó, começou a roubalheira, cara. Olha, ele foi pra 1000. Vamos lá, jogo. Faz isso comigo não, cara. Minhas armas, cara. Minhas armas agora eu tô com medo do caramba. Acho que se eu pego mais um 5... 3-5 é o quê? 500, eu ganho. Acho que o risco é alto, gente. Um 5 ou 2-5 agora? Somar com a chance de vir um 5 é muito baixa. Acho que é mais razoável. É mais inteligente fazer isso aqui, né? Vamos ver. Se vir um 5, só eu ganho essa nojeira aqui. Ganhei. Ganhei, eu vi o 5 já. Ganhei, gente. O quê? 3-5 não é 500? Pontuar e passar. Ai, cara, tem que ser 3-5 numa rodada só. Aqui eu vou me complicar e vou me complicar muito. Olha. Olha isso, cara. Wonderful. Haha! My lucky dice never fail. It's mine, friend. Tomorrow we'll drink on Henry's coin. That's just great. You can never have too much ale. Want to try your luck again? Same wager. Eu acho que é a mesma aposta, eu tô só dando chance pra não ficar perdendo mesmo, porque se fosse eu pagaria, eu tinha perdido tudo. Eu ia voltar a fazer espada. Vou ganhar isso aqui, gente. Eu vou jogar com o melhor do mundo isso aqui agora. Tá. 1, 5, 5. Que tem umas combinações que ele faz ali que eu não entendo. Ele fez uma ali que era 1. Qual que é o... Mas que cabeça que é essa? Esse Coringa não apareceu ainda não, hein? Que eu vou ir sem medo. Opa. Pontua e continua. Sem medo. Vou dar só outro, então. Pontua e passa, meu amigo. 350 já de início. Isso é roubalheira, cara. Eu vou ter que jogar igual ele. Ele mesmo tendo 2-1, ele escolhe jogar de novo. Vai ficar jogando, cara. O cara tava 1.200 a 0, cara. Não sei como esse cara conseguiu ganhar de mim, cara. Olha isso. Olha isso. Ele vai jogar mais ainda, cara. É impossível ele acertar isso aí. Olha isso. My God, I'm done. Nossa, aqui eu ganhei o jogo. Aqui eu ganhei muito o jogo, gente. Aqui eu ganhei tudo o jogo. Pontuar e passar. Eu não vou clicar errado aqui, não. De novo. 1.200, agora ele tá com 400. E vai querer virar isso aí, tá? O cara 2-5, ele não quis. Acho que é mais... Faz mais sentido, né? Não faz não, olha aí, ó. Ele sempre pega uma pecinha, joga uma pecinha. Por exemplo, aqui, ó, vamos ver nosso jogo. Ó, aqui a gente aqui a gente só pode jogar o Wise, né? Só o Wise, só um, né? No caso, se ele tivesse um 5 aqui ou mais um, em vez de ele pontuar os 3, ele ia jogar só um. E ia continuar, entendeu?
Vou fazer isso aqui agora, né? Porque é o que eu não posso fazer, mas eu já não faria isso. Dois, três. Isso aqui é o mais inteligente de se fazer. Eu não vou passar a rodada sem pontuar. If I was you, I'd take it. Aqui pra mim já é mais inteligente só jogar isso aqui e passar mesmo, gente. Preciso de um dado, só de 50 pontos. Se ele meter 1100 aqui, acabou o jogo. Ó, tinha mais outros 5 lá. Começou a roubalheira. Aye, that'll do. Mas aqui é impossível ele ganhar, não pode pontuar tanto mais não. É impossível que na próxima rodada eu não consigo fazer 50 pontos. Cara, olha isso. Ele vai fazer todos os dados, cara. É impossível, ele vai perder isso aqui. Acerta. My God! Isso Oh, era visto. come on! Agora a IA começou a me ajudar. Ó, já ganhei já aqui, já ganhei, tá? Aqui eu já ganhei, não preciso nem pontuar e continuar. Não, pontuar. Isso, cliquei errado, cara. Minhas, olha. Eu vou dar uma massacradinha nele aqui, hein? God Enfim. damn your eyes. Só que pra você não vou dar revanche não, você é muito ladrão. What's to be Você done? rouba muito, cara. A bet is a bet. Here's your ring. Agora sim. Depois de 75 mil anos. Tá até de dia ainda, hein? Ainda continua de dia. A gente não ficou muito tempo não, tem. Pega teu anel aí, seu velho. Você me fez passar um trabalho do caramba, cara. Tell a 5 from a 6. I won that ring off him. You beat the bastard. Ha! You're a damn Sou o hand, melhor jogador que Henry. tem. Thanks. Will you give it to me? Se eu não sou, agora eu If I go sou. home without it, the old woman will break her broom over my Se eu back. não era, What will you give agora me eu for sou. it? Well, all I've got here is some grub. Want a sausage? It's venison. All right. And enough games. You won't easily find another mug who'll Nossa, me dá exchange a prometido aí ring já for a era. sausage. Yeah. True enough. Ficou estranho, hein? Essa frase ficou estranha, rapaziada. Vem cá, Doguinho. Look what I have for Cara, you. essa linguicinha custou muito, hein, Doguinho? Eu preferia pagar essa linguiça. Só ter dado dinheiro pro cara, velho. Doguinho alimentado. A gente tá alimentado também. Tô fazendo uma gororobinha tanto aqui. Tá com fome. Isso que eu tô comendo aqui. Henry, oh, that was a tight thing with the captain, eh? Não foi legal. It looked for a while like we'd be charging at each other. I must say, I wasn't expecting that bastard to start on me. Yeah, I could tell. But we managed the situation all right in the end. He even apologized to us. If Hannah had seen it, maybe he'd finally stop treating me like a child, eh? Well, I don't know. When I look at you, well, let's not get ahead of ourselves. Kiss my arse. And by the way, since you're here, how about stretching our limbs a bit after that long journey? With a bit of swordplay? You're in the mood for that after riding so long? Certainly. So then, eh? Certeza. All right then. Just a bit of swordplay for the hell of it? Or shall we have a wager? Let's save the Os wages caras for gostam de later. apostar, hein, cara. Ah, You os afraid? caras gostam de Keep apostar. the biting remarks to yourself. You've got armor on, so just grab your helmet. Here's a practice sword for you. Have that ready too. Vou botar o capacete, né? Tá, equipar-se. Puxado e capacete. Tá, certo. Como é que é? Tem um pezinho. Ah, tá. Tem um botão. Tem um pezinho pra me pular. Deixa eu... Aprender a jogar agora, hein, pessoal. So, shall we start? Do you think we're gonna fight with our cocks? Put on your helmet and armor, grab a practice sword, and come along. Tô pronto.
Puxa a espada aqui. Pegou com a minha armadura, pronto. Ah tá, tem que botar minha espada aqui, né? Senão... Vou ficar clicando ali. Pronto, meu amigo. Can we start with the swordplay? You've got your armor. Good. I won't hold back. Cara, Ready? tem que lembrar a mecânica, né? Senão você vai querer... Opa, opa. Let's get warmed up. I'll attack you a few times. You defend. Go ahead. Impress me. Tá, lembrei, tô lembrando já, hein? Is that the best you've got? I didn't even work up a sweat. Oh, you will soon enough. A foe in plate armor has to be worn down. Let's see it then. Attack properly now. A longer sequence. Very nice exchange. Enough! Now you're warmed up, eh? Yeah. But you're pretty winded yourself. While you're attacking, you still have to take care you have strength left to defend. Now save the advice and try it yourself. Gladly. On guard. Nice. Good. Acho que a mecânica ficou mais fácil. Acho que a gente no primeiro jogo a gente tinha que botar na direção do ataque. That's the way. Oh, that's enough. No one's ever won a duel just by blocking. You've got to make an opening to strike back. And you do that by means of a perfect block. Perfect block, eh? You've become a real swordsman. Start your attack then. You're doing great, Henry. That's it. Nice. But what about a riposte? Reckon you can manage that? Why wouldn't I? Nothing to it. I just follow up a perfect block immediately with a strike. I'll show you. Get ready. After covering, you have to strike straight away. Nice. Good, Henry. Well, you're not as good as Captain Bernard, but that wasn't bad. Be sure to remember, if someone gives you a riposte, you can still fend it off with a perfect block. And it's best to follow up right away with your own riposte. Yeah, right. But what if I want to attack in such a way that you can't make a perfect block? Then it's best to attack at a spot where your opponent isn't covered. Where he's not holding his weapon. You defend, and I'll show you how. All right. Come on then. Nice work, Henry. Nice. Ooh, nice. All right. I get it. For Christ's sake. Enough demonstrations and explanations. Let's have one training duel to finish up, eh? Indeed. And let's have a wager to spice things up. How about 100 groschen? A 100? How about 200? Are you feeling confident or not? Fine, 200. On guard. Que isso, cara, melhor do mundo. Esse cara é muito bom, hein? First hit. Sem estamina. Nice technique. Go, fellas, go!
recuperar minha estamina, né? Come on, Henry! Fuck me! Fuck me! Tamo bem, pessoal. Don't hold back! How do you do it? Nice technique. Did you see that? How do you do it? Nice. Let sparks fly. Fuck me. Nice technique! Ow! See that? Kurva! Nice strike! Go, fellas, go! Esquiva, né? Dá pra esquivar já. Ow! Kurva! Knock the stuffing out of me. Go, fellas, go! I yield. Enough. Sim. Fuck's sake, you're unstoppable. Oh, you won the bet, fair and square. I'll settle with you when we get to Trotsky. Now let's go and eat. That swordplay gave me quite an appetite. Yes. Está bem. Um dinheirinho. So who won, gentlemen? Oh, it seems this isn't my day. I knew I shouldn't have bet with you. You've improved since that last time in Ratai. That time we had a wager for your bow. How did it actually end up? Henry, that was no time ago at all. Did you get a bang in the head? And of course, I won. So much has happened since then. Feels like an eternity. God's truth. We had no lack of excitement. Anyway, É, com o Marco não tem como I ganhar dele, kicked your não. ass because I'm a master with a bow. Indeed. Almost as good as with your tongue. Oats? What's this food supposed to be? What's left of our supplies? Tomorrow we'll be at the castle, and we'll get some decent grub. If you told us earlier, I could have shot a hare. And you could have cooked it like they did in the tavern the day before yesterday. That tavern where you drank away all your coin? Ha! You've got to have some fun. And then you tried it on with the innkeeper's daughter when you were shit-faced. She was pretty. A real peach. Admit it. Only a fella was there. Cara, eu vou demonstrar força. And I had to drag you out of that tavern before everyone pounced on us. And he had his work cut out. You wasn't having it much. Now, if you was able to court the lasses like me, maybe she wouldn't have started screeching. I can't say I'm surprised. Just imagine it, fellas. You're a fair maiden. Your lovely locks falling on your shoulders. No thought of wickedness. And then Tankard's fat head appears before you with his crooked mouth. And he says,
Where's the shit, oh my pretty? I've got nothing to regret. The whole world turns around wenches. Ain't that right, Henry? Hmm? You never gave us the goods on that lass of yours. What was her name now? Teresa. She lived with that crook Peshek at the mill. And she saved my life. A brave girl. Aye. She's a fine lass. And? Is she any good? Like, is she any good? Get me? Cara, ela é uma ótima pessoa mesmo, eu lembro. She's my sweetheart. And that's all I'll tell you. Ah, don't be such a monk. Out with it. Listen up. I'll tell you what that girl can do. The wildest she-cat I Aí eu know. mandei mal. So when she's stripped off, Enough, enough. You want to be a chivalrous knight, and you talk like Obrigado, that Hans. about a Eu sabia damsel? que ele ia falar, cara. You know, this travelling isn't too bad. Apart from the mosquitoes. Aye. Apart from them. Where were you yesterday evening, Henry? You were late for supper. That's not what I call watching over our Lord. Hey, don't make trouble. Cara, furtividade me parece que... Isso aqui parece bom também, hein, pessoal. O tempo todo com vocês. Minha habilidade de furtividade vai ser melhor, que eu vou conseguir me infiltrar nos acampamentos, né? Se eu começar a aumentar isso aqui agora, parece muito bom. in the camp, with you lot. It was Conrad's turn to gather wood, and I wasn't hungry yet. So I stretched out for a bit by the horses. Oh, yeah? Where? You didn't see it? I was going for wood. It was getting dark. I reckon he just overlooked me. You gave me a nasty shock when you came out of the darkness. You're as quiet as a mouse, and that's the truth. And what about, time, sir? I mean, will we be getting any time off, sir? It depends. Once von Berghoff hears us out, we should set off back home immediately. What? Straight back on the road? Well, we could stay a day or two, perhaps. Does anyone know anything more about von Berghoff? Only what Sir Hans told us, that von Berghoff is a big cheese in the royal court. That's why we're going to negotiate an alliance with him. You summed that up nicely. But yes, that's how it is. He's the royal chamberlain. You fellas will never meet a more important noble than him. I heard he insists on having the finest swords, and that he's got a big collection of all kinds of swords and daggers. Collecting them ain't the same as knowing how to use them. And is he any good at sword fighting? It ain't nothing easy to learn. Que isso? Desarmado complicado, hein? The sword is the weapon of a master. Balanced, fast, and suitable for all situations. Of course, you have to train with it and try to improve your technique, but the result is worth it. Aye, I get it. It was just a training fight. Pardon me. Oh, swords, swords, swords. No doubt you're going to tell us again how the perfidious Ishvan Toth stole your sword. And I thought you'd come round to thinking about other things. That sword is the only reminder I had of Pa. We forged it together, just before he was slain. But that's another matter. I suppose you've heard enough of that, eh? Well,
you know. No, it's all right. Well, I wouldn't want to be in Ishvan's shoes if you ever come face to face with him again. What? So Radzig ain't dead, though? Enough, enough. Otherwise, we'll be here for hours again, hearing how Martin the Smith raised him, even though Radzig is his real father. It's complicated, and let's leave it at that. No offense. Who help me tomorrow with getting supplies for the journey back? We rolled dice for it, and I won. So Conrad goes. What are you on about? Enough. Oates, you're no fun at all. There'll be a feast at the castle tomorrow, so forget about supplies. Anyone for another helping? There's plenty left. Maybe even a bit for morning. Hmm? No thanks. I must wash myself down a bit. My words exactly. We can't turn up at Trotsky tomorrow in this state. Let's go and strip, Henry. Fellas, come and help us get out of this armor. Are you really going to bathe here, Sir Hans? It don't look none too safe a spot to me. Oh, don't be such an old woman, Oates. Bring some wine to warm our blood. Cara, o Hans sempre fazendo coisas desse tipo, cara. Ele não se importa muito com o perigo, gente. Ele tá sempre em perigo. Yeah, we're not on a trip to the baths here, Sir Hans. Henry's right, sir. Duty first, fun later. God's wounds. I haven't been away from Rate in ages. So, here, I intend to live a little. Blasted iron shirt. Oh, Cara, o peso que você deve fazer é inacreditável. I feel like I've just shed 40 pounds. Ah, Christ. Will I ever live to see his young lordship finally grow up? He's got a good heart, but he doesn't have the sense that he was born with. Well, responsibility will catch up with him soon enough, though. There's more chance of me becoming a monk. That's a view fit for a king. Whew. You were right about our stench. Let's hope this water isn't too cold. You wouldn't want your pride and joy shrinking. I'm more worried about it being too deep. Come on. Oh, that really shrivels the old ball sack. What's the matter? Females! Let's go to them. Sir Hans. Oh, shut up and let's go. But quietly. We don't want them to spot us. Hans. Véi, vamos no acampamento de bandido, velho. Certeza. Essas mulheres não são. Ih, velho, vamos ver. Head down, Henry. We've got to sneak closer. Hear that singing? They must be close. Hear that? Do you think they might be bathing? Come on, let's get closer. Quem que vai pela mata desse jeito, cara? Que é isso? One of them's doing laundry. We have to get closer to the others. Only she's blocking our way, right in our path. Damn it! Throw a stone in the water near her to lure her away. Once she Isso, notices cara. it,
We'll hurry along the other side. Hey? What is this racket here? What was that? What was that sound? All right, what was that? We'll go even closer, but carefully. Fazão maluco, cara. Pána je u muzyky, směje se na chasníky, klienty ujedí, pána sama sedí, aleluja, domina, aleluja. Nossa, cara. Henry, I told you to... Oh, fucking God, you're a dog. Eu tava pegando afeiçoamento pelo senhorzinho, cara, pelo velhinho, pelo velhaco. Cê é louco. We've got to do something. Stay down, for fuck's sake. Caramba, Hans, que tu quis ficar aí nesse lugar aí, cara? Acabou com a tua guarnição, cara. Oh, fuck. A letter. Don't be a fool, Henry. We don't stand a chance. We'll wait till they're gone, then head back to camp. Maybe some of our men got away. Hey! Nossa. What the fuck are you doing? Hey! Hands off her, you brute! What the hell's going on here? Let her go, you pig! That bastard's with them! Fucking hell! You couldn't just leave it be, could you? Come on! Run! Catch them! Enough, I said! What the fuck? It's mine! What are you gaping at? Shoot! Well, don't just stand there, you idiot! After them! Along the bank! Christ! When did you learn to swim? Nossa, cara, a gente tá em serviço. Gigantes a fúria aqui, né? Nossa, cara. Cut them off on the other side! Oh, he's caught it, quick! Tem que tirar a armadura, né? Por um lado. Oh, Mott. Corre, doguinho. What the
fuck was that, Henry? You rescuing a damsel in distress? I'm done with running. Oh, really? And what exactly do you call... Oh, shit. Oh, you've been hit. What? Oh, shit. Well, we can't leave it like this. No, wait! Ah! Fuck! We've got to flee. Can you walk? Yeah, I know. I'll manage. I'd lead the way. You pull yourself together. We've got to vanish. Os caras estão no meio do nada, sem equipamento, sem nada, cara, sem comida. We'll get out of the woods and find someone. Then we'll get that shoulder of yours fixed up. So, how far is it to Trotsky? A lebrezinha, cara, muito bom, cara. Maravilhoso. Vamos nessa com essa paciência mesmo? É isso, é sério. There's someone in front of us. Down. They mustn't get away. Got that? Call out as soon as you see them. And then kill them. No fucking around. You, watch the middle of the gorge. Cara, esses bandidos Go around. querem nem sequestrar, cara. You two, go up Os there. caras querem logo matar mesmo o nobre, velho. Get a move on. Não dá pra brincar ainda. You watch this side of the rocks. And you, go to the pond. If they didn't succeed in swimming to the other side of the pond, I want to know. Then come back, give me a full report. Sacre! He'll see us. We'll have to wait. Get to work. Shut up, or the chief will hear you. It's still easier here than that skirmish on the other side. Stumbling about in pitch black, when all your torch does is blind you. Move it out. Catching some naked men. Maybe, but I still can't see a bloody We've got to get to that tree trunk up ahead, quietly. There's more of them up top. Fuck. I played dice against Lefty yesterday. They're coming here. You be Stand keeping still. watch instead. You reckon we'll find them, do you? If they try to swim across the pond, we'll be found half dead somewhere. Run, quick. Down instead of being high up. Because you can't see shit from up there through the foliage. But we can bet No. Fuck, they're in front of us. Quick, into the rocks. They're feeding to the rock. Hurry. Isso é bastante, cara. Run around. We'll catch them at the top. What now? Hey? Hans, there's more of them up top. Shit! Take cover! Run ahead of them. Where now, for fuck's sake? Come here! Damn it, they're everywhere! What are we gonna do? How should I know? We can't go climbing into the rocks at night when we can't see shit. But they'll catch us. Oh, you don't say, genius.
calm down, for fuck's sake. Stop it. This isn't going to help us. You know what? Go and look into that gorge behind me and see if there's a way forward. Then come back to me. At least we'll know if it makes sense to go that way. If we can get out of the rocks. I'll stay here meanwhile and watch out for them. Eu tô indo pra frente aqui, né? Não, aqui não. Ah, fuck. Where's Capon? He must have fled from them through the other gorge. We have to find him. Where are they? I don't know. They must have come this way. That bloody idiot Nails hadn't broken his leg climbing down the cliff. He was trying to catch up with him. Aye. But he shouldn't have jumped down in the dark. You keep watching here, and I'll go and push through. Give me a shout if you see them. Aye. The others get here. We'll move in from both sides. And send someone after me, too. Got it. Cara, tá bom. Eu tô ferrado demais, cara. Ele tá sozinho ali. Pelo que aparenta. No! Alert! Alert! Oh! Só fui de base. Que isso, cara? Ué, como é que nocauteei o cara? Ele se defendeu? Como que ele se defendeu, cara? Por aqui agora, gente. There's a path, but through fissures. Oh, there's no other way to go anyway. Hans won't be too happy when I tell him. Where are they? I don't know. They must have come this way. Damn it. If only that bloody idiot Nails hadn't broken his leg climbing down the cliff. He was trying to catch up with him. Aye. But he shouldn't have jumped down in the dark. You keep watch here, and I'll go and push through. Give me a shout if you see them. Aye. The others get here. Moving to both sides. And send someone after me, too. Got it. Hans! Hey, Hans! Caralho, véi. Where is he? Oh, this looks like a way out. Hans! Yeah. Oh. Nossa senhora, cara. Vi pela direita ali. I warn you when those soldiers popped up in front of me. I only just avoided being seen. And I only found my way out of those bloody rocks a while ago. You're a dead man! You won't get me! Venha, venha, pode vir. É a hora que eu tô pronto. Tem uma espada, eu tô pronto, irmão. Venha. You won't get me!
Pois. Acho que ele tivesse morto ali já. You know the trouble with an adventurous life, son? It can end before it gets started. I might teach you how to handle a sword, and then someone will shoot you with a crossbow as soon as you set foot outside the house. If you want to convince someone that they're wrong, try using your mouth and not your fists. We did a fine job. Being a blacksmith might bring no glory, but it has its benefits. Like keeping your head on your shoulders. Pa. Ah, come now. I was the one who raised you, but you know how things really are. Am I dead? Not yet. I'm dead, though. If I'm not, then how come... You chose a different path than I wanted for you. Maybe that's how it was meant to be. But once you've chosen the path of adventure, you have to fight. You have to fight till the bitter end, with all the strength you can muster. You still have a long way to go till your work is done, Henry. So pull yourself together and wake up. It's not over yet. What? For the love of God, wake up. Pull yourself together, Henry. Oh, thank Christ. Oh, I thought you were done for. Where am I? Well, you dropped out of the sky like a shot-down hawk. And that fella landed with you. You broke your fall nicely, otherwise you'd have ended up the same as him. What are you wearing? Well, you won't be needing it. We can't be running naked through the woods. And if you're capable of running at all... Now, where's Mutt? I've no idea. Just don't worry about your dog. He can look after himself. Right, we've got to disappear. Right, come on, I'll help you up. Nossa senhora, essa vai voltar. How are you holding up? It's not so bad. All right. That'll have to do for now. As long as you're able to talk. As long as you talk, I know you're hanging in there. Henry, what are you staring at? Horseman. Faster. I'm doing what I can, pal. Jesus, don't do this to me. Pull yourself together and let's go. We have to go. But the gate is closed.
Don't worry, my name will open any gate. Nossa, abre mesmo. Fuck! Fuck! What's the matter? Alright. Let's not shit ourselves. We can do this, Henry. Bianca. Come on! Father? Listen to me, Al. Listen carefully. Take the sword, go into the house, and grab anything else important from the trunk. Go to the castle. Henry. Hurry. What about you? Are you mad? There is in the village. I'll fetch her and we'll follow right behind. I'll go with you. No. You do what Come I on. say right now. Give the sword to Sir Roger. Christ's sake! Anything happens, he'll take Come care of you. on! Oh, you can hardly stand, damn it. But we'll make it together. Mas a gente tá You'll muito see. mal. A gente consegue ver a culpa que o Henry sente também, velho. Henry, focus. Henry, pull yourself together. Please. There's nobody here. You're just imagining things. Run. No, don't give in to it. Hang in there. Look. Make it together. You'll see. You're a warrior. You can do this. It's all right, Henry. I've got you. Just a little further. Henry, wake up. The linden tree. Just like Father always wanted. No, we can't stop. And Pa. I let them all down. You've never let me down. Henry, a light. Look. I see it. We've got to go. I see the light. Hold on. Hold on. We. Pavlena, is it you? Greetings, good wife. Fear not. We mean you no harm. My friend needs help. Please. Right. I'll see what I can do for him. Let's have a look at you. It's all right. My parents. That was just a dream, Henry. We're in the woods. We were ambushed, but don't worry. I'll get you fixed up right as rain. Now I've got you, whore sons. Think against strong. Hey, lad. Are you alive, lad? Nossa, cara.
They burned it to the ground. Slaughtered everyone. Who? Who burned it to the A ground? huge army. They attacked without warning. Get all the people inside the gates. We have to prepare for the worst. Make all the necessary arrangements. I am Sir Marquardt von Aulitz. I come in the name of Sigismund of Luxembourg, King of Hungary and Croatia. Get up now. There's work to be done. Mother? I ain't your ma, laddie. Oh, may all Muito obrigado, minha the velha saints be senhora. praised. I was afraid you'd never wake up again. What? Where am I? Where would you be? Here in my cabin, where you and that pal of yours burst in last night. Slowly, lad. Slowly. What happened? What about Hans? He's taken care of for now, but he was on the edge there for a bit. And so were you, lad, so calm yourself. Last night you were 1 foot in the grave already. You were lucky you happened to turn up here. Well, I have to talk to Hans. You won't get much out of him now. He's lost a lot of blood and he has a fever. What happened to him? That cutthroat that followed you fellas cut him up bad. Hans was fighting him outside, then he came staggering in, said something about Fortuna, and collapsed on the floor. What about that cutthroat? You can go out and have a look at him. Hans gave him a right hammering. I didn't get a wink of sleep with that corpse in my yard. I understand. I'm sorry we caused you such trouble. But you'll save Hans, won't you? God willing. Well, I managed to pull you out of death's grip, so maybe I'll be blessed again. I'll go check on him as soon as I'm done with you. How are you feeling? There's no part of me that doesn't hurt. Inside and out. Mostly my shoulder where I took an arrow. Little wonder, then. But you're conscious and talking. That's a good sign. Ah, your shoulder is looking a lot better. I did my best, but I don't see good no more, especially at night. So I didn't do the best job. It just wouldn't stop bleeding. And now you've moved about, it started up again. Take this and bandage it up. Not much else we can do with it now. Thanks. I reckon I can manage that. But I need to get a breath of fresh air to clear my head. You slept through half of God's bright day, lad. So, if you feel up to it, go ahead. At least we'll see how steady you are on your feet. While you're at it, you can stop by the trough and wash all that nasty grime off of yourself. I found an old tunic. Put it on so you don't catch a chill. It gets cold here by the water. No doubt you'll be famished and need a bite to eat. There's some hot soup in the pot on the fire. If that ain't enough, I put some bread and cheese on the table outside for you. And you'll find some of our home-brewed liquor there, too, in case you need bucking up. Don't overdo it, though. I won't. Thanks a lot. May God reward you 1,000-fold. What's your name, by the way?
Ushena's my name. And I'm Henry. I know. Hans told me. I'll go and check on him. When you're done with everything, come and see me and we'll figure out what to do next. Damn! This wound is still bleeding. Better bandage it up quick before I bleed out. That's really good. So good I wouldn't say no to some more. Aye. True bliss is a full belly. Tá mal, hein, rapaziada. Assassino ali. Bom, então, galerinha, muito obrigado para quem ficou até agora aqui no vídeo. Muito obrigado por ter acompanhado essa saga, essa série que se inicia hoje aí. Deixa o like, se inscreve no canal, ativa o sininho e muito obrigado. Que jogo maravilhoso, hein, gente? Que jogo. Ficamos aqui então. Um abraço a todo mundo. Valeu. Até a próxima. Fui.